unadhani mimi ni mjinga? Unadhani mimi ni mjinga nimpeleke aende ushago? Hivyo wewe. Unamguza kama nani? Unafanya nini? Kama nani? Unamguza kama nani? Unafikiria nini? Unamguza kama nani? Taona. Acha nikwambie kitu. Hivi wewe. Acha nikwambie kitu. Nini? Unadhani anaweza kaa na ndume mwenzake? Unabiavaje kaa ndume? Nitapigana na wewe na mimi usijaribu kuniongelesha hivi. Wewe. Unanishikaje? Allah. Nini? Yaani mimi mwanamke mwenzangu mwenye hataja kuzalia unaniambia ananiongelesha venye unataka. Acha tuongee tu tafadhali. Nikuongea tunaongea. Acha tuongee. Tuongee nini? Hello Angels, I'm Angel Wanjiku and I'm here with my producer Collins. Angels to go on road to 200,000 subscribers. Tuendelee kusubscribe so that we can get there. And of course, welcome back to the reunion show. Tunajua what goes down here. Mambo ni live kwa ground. And of course, Angels, bado niko na our people of the day. Niko na Musti, niko na Soni hapa. They have been married for 10 years. Wamekuwa pamoja and they have a kid ambaye ako 5 years old. And then we also have Tasha hapa akiwa na Musti. Wamekuwa pamoja for 5 years na neither of these women knew Musti alikuwa na mwingine because hawa wamekuwa wakiishi Nairobi na yeye amekuwa akiishi ushago kwa kina Musti huko ni Kakamega. They have been together for the longest time because mmekuwa childhood friends and of course ulikuja Nairobi and that's when things went down because you found out he has someone else and you found out he has someone else and that's why tuko hapa leo, si ndio Musti? Kweli. Na wewe ulikuwa unasema you wanted to solve issues but ni kama mambo haijakuwa sawa. Mambo bado haijakuwa sawa. Okay, so Tasha nikuulize wewe because clearly relationship yako na Musti haijakuwa okay, right? So hebu unaweza ukatuelezea vitu zenye mmekuwa mkifanya in the past 5 years ndio hadi ikatu lead to this situation. Honestly, siwezi sema ati tumekuwa pabaya sana. Unajua tu zile ups and downs za relationships, mile maybe kukosana tu ni lazima. But ijaifika to such a point. Like Musti is such a lover boy. He loves me. And he would do anything for me. That's why I was there. Kwa sababu nikuwa najua huyu msee si kunitumia na nitumia. And he really wanted to be the provider. Alikuwa anataka ku stand up and own up his own duties and own responsibilities. So for me, for the longest time, unless ilikuwa tu menipita, unajua pia hata mwanamke sometimes when you're in your masculinity at times unajisahau tu au unafikiria mambo ya cheating and all. Alafu anacheat aje na ako Nairobi na ni mimi tu anajua Nairobi. You get? It had never dawned in me that he would do something like that. Kwani unasema ni wetu anajua Nairobi for the past 5 years wewe haujui watu wengine kwani your cousins and what not? Anasema hivyo kwa sababu nikikuja huku yeye ndo msichana wa kwanza nilikuwa najua. Like hao wasichana wengine najua watu wengi sana lakini she was the first one. Okay. That's why ndo maana iko hivyo. Okay. Tumejuana long like from day one since akuje Nairobi. So unaona there's that respect akonayo na priority akonayo for me. You get? So me, I was busy minding my business, trying to build up my business ndo niweze kuprovide as I wait for him to come up and all that stuff. So sikuwahi fikiria like I would be in such a situation, honestly. So I wouldn't say that nishai feel like nishai sense at instincts zangu ziliniambia Musti ni. Na wewe how old are you right now? I'm 30. You are 30. Yeah. Okay, na wewe uko na miaka ngapi? 32. 32. Na sasa what plans do you have with her? Mimi nilikuwa na plan mambo yangu ya online ikienda poa, like to move on as a normal couple always does. Normal couple na uko na bibi. Unajisikia venye unasema wewe? Si hivyo. Si hivyo nini? Ungoje aongee nini uko na kerere mingi. Ungoje amaliza aongee. Usijaribu kuniongelesha. Nini nakwambia ungoja bwanako mgani unaona kama ana shughuli na wewe. Unaona kama kuna shughuli na wewe. Kama ana shughuli na yeye mimi ndo najua Kenya natuanga kwake. Mean between the lines manze. Bwana akutaki. Nini? Niko movie ni mwende wapi? Acha nikwambie tu kitu moja. Unaona hapa hii situation ilianzia mimi na wewe mso tulikuwa best friends ever since childhood. Best friend sasa si wife na mababes na nini best friend sasa. Zime mike ya mbona hata mnamshughulikia? Wewe hebu usijaribu kuniprovoke wewe. Mbona uko na mauchungu? Mbona uko na madam? Tulia madam, tulia. Naongea na bwanangu. Mbona
mbona una insist ni bwana yako? Si utulie bwana. Kuwa mpole pia wewe. Mimi si nimenyamaza ukaongea kenye unataka. Nyamaze aongee. Na si wewe ni Wafula. Wewe ni Wafula. Lakini nataka ongea. Nyamazia utapita na wewe. Ongea. Juu unajua zaidi. Ongea brother. Mimi naweza pita na wewe vibaya sana. Nataka kujijua leo. So kwa nini unampiga? Si ati nampiga, ni mauchungu yenye niko nayo. Mwanamke wake ananiongelesha kama nini? Kupiga mabwana. Ndio maana hataki kukaa na wewe. Ndio maana alitoka ushago kukaa na wasichana wa Nairobi. Si kama si kuchukua tu mabwana za wenyewe. Hatuna ushamba. Unachapaje mwanaume? Ai, tabia ya wewe. Na ndio hiyo sasa, hata wewe nitapita na wewe na ushago. Unatuletea ongea kama nani? Ai, So wewe kwa nini unamdisrespect saizi? Sim disrespect. I'm just saying anyamaze, aache aongee hata afadhali tutoke hapa. Kwani unadhani mimi nataka kukaa hapa? I have a business, my friend. Sina kazi ya kufanya. At least the only business you have is malize alafu husband na kuwa provide wakiprovidea mabibi zao. Nini ingine kama si kulala na wewe na kutumia pesa zako kutumia wanawake bibi zake. So according to you, huyu anatumiwa tu. For her body and for the money. Na kama amemchukulia kamote ama vitu juju ndo ampende. Labda nilitoka kwa shamba yenyu ushago. Unadhani Nairobi ni hivyo? Mbona unaleta ujinga ya ushago hapa Nairobi? Nairobi tunawajua wasichana wa Nairobi. Hizo ndio ushago. Nilitoka kwa shamba yenyu. Sema please. Nini? Hebu ongea kama mwanaume. So wewe kwa nini unaacha bibi yako na bibi yako wa disrespectiane hivi na umenyamaza? Kwa sababu unaweza taka tu solve kitu, not the physical way. Naweza penda tu solve kitu the diplomatic way. Design yenye nilikuwa naambia hapa mso, the mother of my child, that tumejuana for the longest tumejuana for the longest time, tumejuana for more than 20 years. We are childhood friends. Tumegrow as best friends. Tumegrow pamoja, neighbors, best friends, family friends. Tumegrow pamoja, najulikana kwao, najulikana kwetu pua. So like it was more this union, hii union yetu. Unaweza kumwambia? Hii union yetu mso, it was more of the family oriented thing than us wenyewe could decide ni kama mimi mbona kuniambia the first day? Mbona ukikubali kunioa ukasema mbele ya wazazi wangu unanipenda? Mbona kuniambia the first day? Sasa ndo nimepata mtoto, nimemlea, tumestruggle pamoja, tumefika hii place yote tumefika. Juu mimi na wewe tulikuwa at least tulikuwa tunaelewana. Sasa unaniambia nini saa hizi? Ni level of maturity yangu ilikuwa chini, juu nilikuwa dhania that was love until venye tulikaa na nika travel to the city. Alafu unafikiria itaenda hivi kirahisi? Itaenda hivi kirahisi ati ni level of maturity. Mbona ungeongea hiyo time? Ama okay, nyinyi ni wale mababy boys wenye wanaambia ngo sijui wewe una make a decision. Mbona kuniambia the first day ningejua cha kufanya? Because nilikuwa nadhania we were doing the right thing. And then sasa venye tumekaa at least naona umechukuliwa kamote na usijaribu kuniprovoke wewe. Hebu nikuulize mso, jumko na mtoto mmoja, did you guys have a plan on having another kid? Yeah, hebu imagine tulikuwa na plans. Na hiyo ndo kitu hata ilikuwa imenifanya nitoke ushago, tukuje huku at least hata nikapata mimba ingine, tuishi na yeye, at least tunaweza pata mtoto mwingine tukiwa karibu na yeye kuliko kuwekea wazazi mzigo ushago. That's what he told me before nikuje huko. Na mimi Mustafa, I only told her that so that she could come to the city and I could tell her everything. Ni hivyo tu, but wewe unajua roho yangu inalei wapi? Umesikia? Roho. Hiyo Mustafa happen. As long as naitwa mso. Happen. Naweza kwambia tu mso. Naweza kwambia tu kitu moja. I still hold you. Usijaribu kunitafuta. Ni venye tu sipiganangi na uchungu. Kuniambia hivyo. Uchungu my friend. Talk. Let me ask something before tufike hapo. Wewe Mustafa na mkiwa na Tasha hapa, wewe kwenyu umesema hawamjui. Wanamjua lakini not officially, traditionally unajua. Unaelewa? Hawamjui hivyo. So hawamjui. But they know there is Mustafa in my life. But they don't like him. My dad, we can say my dad. But shida ya my dad ni the fact that
how come mimi ndo na hasolia familia? He's the one who's supposed to be doing all that. Shida yake ni ati niliacha shule for this man, and then si ati yako na pesa, si ati ni hustler, so anaona ni kama anatumiwa, mtoto wake anatumiwa, you get. So I don't think it's a big deal. If Mustafa, I know he will succeed in life, I'm sure baba yangu ata warm up. That's for sure. So siezi sema ati it's just this moment. Wewe unataka kuenda kwao kupatana na baba yake msolve out your issues? Ningependa hivyo, na hata tulikuwa tushaongelea hiyo story. Mlikuwa mshaongelea hiyo story. Sisi tushafanya tradition wedding. Unajua mimi Saa 10 ago ni ya nini 10 nyingine kwetu. Saizi hakuna tradition wedding nyingine inaweza kubaliwa kwa hiyo familia. Mimi ndo najulikana. Lakini mbona kuja kuniacha nilikuwa na mtoto saa hizi after umeshanileta Nairobi? Najua nani Nairobi isipokuwa wewe. Rudi ushago, tutakupatia pesa. Siongei na wewe kama shut up. Lazima niongee basi. Siongei na wewe. We, usinijaribu. Utajua uko Nairobi. Utajaribu kunishika pia wewe. Unabia vaje kama mwanamume. Nini? Kuna kitu ina happen hapa. Hakuna kitu na happen hapa. Mbona umekasirika? Ukasirika. Kwani unakuja kuniacha na nini? Wenyu. Ai. Kumalana nini nyingine? Unafanyia hapa na wanaume wa wenyewe. Hakuna bibi unaoa. We are here. Tuko hapa mimi na wewe. Mauchungu kweli ni mauchungu man. Pain, alafu mimi ukuja kunikuachilia kidogo. Kitu moja. Nani anastahili kuwa na mauchungu zaidi? Nani anastahili kwa sini mimi? Kwa sababu mimi ndo nimekuwa nikiprovide huyu mwanaume, nimekuwa nikimfanyia everything. Weka zako tu ilikuwa kukaa tu nde unatafutiwa. Mbona uko na mauchungu? Sasa umemzalia nini? Mauchungu. Mbona uko na mauchungu? Shule doesn't mean unaweza mzalia. Na kuna ile siku utaikanyanga kwa hiyo bomba. Nilimzalia. Unless umeturoga. Umemshukulia. Mbona ulitoa mimba? Na ninajua leo watoto wangu hivyo. Utaangalia nini? Utaangalia mwili yangu unapita kuchapa. Sasa huyu ndo anajiita mwanaume. Cheki tulia. Wewe simamia familia yako ni nini? Nani mwingine unaweza simamia? Nani unaita nani mso? Pale anaitwa. Tulia. Nilikwambia uniite na jina mtoto wangu. Uniite mama nani kuliko kuniita hiyo kijina senye sijui si unatoka wapi. Usinijaribu. So nikuuliza mso kwa hii relationship yanyu, because saizi right now before hata we continue, do you feel like you are being disrespected here? Kabisa. Because mimi nimekuwa na yeye for the longest time, mpaka nimemzalia, nimejulikana, nimkafanya mpaka tradition wedding. Hizi ni nini nakuja kunionyesha? Vizuri kabisa mimi na feel. Wazazi wako wanasemanga nini kuhusu nyi wawili? Okay, hatujakuwa na issue hapo before. Sasa hizi venye nimekuja Nairobi ndo nimekupata kuna issues. Sisi hata wazazi wakisikia hii, of course sijapigia mzazi yoyote kumwambia what's happening. Pia Wafula hakuna kitu amesema. So wewe unaitwa Wafula? Mimi nilikuwa naitwa Wafula nikiwa Ushago, lakini tangu nikuje Nairobi hadi niliconvert nikakuwa Muislamu. Sasa people change. So wewe ni Muislamu sasa hizi unaitwa Mustafa? Watu wanajua nyumbani. Hakuna mtu anajua. Kabisa hizi vitu zote inatumwa ama? Si bora pesa inatumwa. Shida iko wapi? Mbona uko na mauchungu mingi hivi? Sijaribu kuniongelesha. Uko na mauchungu mingi. Unadhani umeinvest ati 10 years sijui mtoto, so what? This is Nairobi. This is 2023. 2023. Hata mimi siwezi bishana na malaya wa Nairobi. Unamuita malaya? Kwa nini akuja kuchukua bwana ya mtu? Anajua vizuri. Sasa hii ameshajua kwa Nairobi. Instead ya let go kwa mwanamume wa wenyewe. Amesema nataka nani? So what? It doesn't count in 2023. Na ameshasema anataka nani? Sasa anataka wewe, tutaona mahali itafika. Hiyo juju itaisha nguvu. Utaturoga. Hiyo kama umemshikia itaisha nguvu, tutaona. Tutaona kama hata. Unajua tembea Nairobi ndio ujue. Waganga wanakuanga Kakamega huko Ushago yenyu. Hiyo sasa tutaona. Sasa tutulie. Hebu kuwa mwanaume ama nipite na wewe. Unanijua vizuri. Hakuna kudecide hapa. Na kama unataka hivyo, uamue kenye utafanya. So let me ask something Mustafa, because sasa wewe ndo the man of this house. Yes. Na unakaa hapa ukiona wakiongea hivi. Unafeel aje? Unafeel uchungu? Umehati huyu na wanaongeleshana vibaya. Na feel vibaya sana. Na feel vibaya sana hii situation kufika. Una feel vibaya. Kama tu uweze acha ongee. Na kiongea utaki. Shida yako ni nini? Siongea na wanawake mimi. Naongea na bwanangu.
Bwanako mgani mwenye amekukataa? Si ameshasema. Ashasema mwenye anataka. Kukataliwa ni kwa mdomo na matendo. Wewe ni brother. Kwa nini tutaona? Brother my friend. Kubishana na watu. Hiyo sacrifice yenye uliwa mtoto ndo kuja kumchukulia kamote haitawaki. Hiyo damu itaisha kwa hii mikono. Utajua mimi ni hakuna nini ulikuwa unamwambia about mtoto ndo nini ifanyike. Hii mikono yako imejaa damu. Damu ya mtoto kiumbe yenye haijui anything. Ndio vitu mnaamini uko ushago. Sisi hatujali. Sisi ndo kuwe na yeye. Sisi hatujali because we have brains. Nairobi we have brains. Mimi si mama marehemu. Angalau mimi si mama marehemu na angalau unajulikana ushago. Haya. Unadhani wako hawezi kufa na hiyo miaka yake 5? Akikufa sahi? Hebu kidogo. Akikufa sahi? Utakuwa mama marehemu pia. Utakuwa mama marehemu pia. Tusiingililie mambo ya watoto, si ndio? Ameingilia mambo yangu, ameingilia umbi yangu. Aliingilia wewe mwenyewe. Wewe umesema mwenyewe uliua. Nini bakuuliza nini? So tusiongelelea mambo ya watoto because at the end of the day uko na mtoto wako, si ndio? Hata wewe usiniambie. Nini kama si Kamote amemchukulia? So wewe unafikiria wewe amemchukulia Kamote? Mimi nafikiria hivyo kwa sababu huu msee ajairuka anything na kila kitu amekuwa akiongea mpaka na wazazi. Like amekuwa tu vizuri. Sijui ni nini saa hizi anakuja kugeuka. Ananita Nairobi kama na plan. So wewe una feel uchungu. Mimi na feel hiyo pain. Una feel kama you are losing someone that amekuwa hapo with you for the longest time. Na feel like it's painful kulea mtoto bila baba na nikijua babake ati ako na mwanamke mwingine mwenye hata ajulikani hata home ni venye tu wanakaa tu Nairobi. I feel a lot of pain. Kwa sababu mimi ndo najua Kenya hiyo miaka yote before akuja Nairobi kutafuta kazi ni nini tulikuwa tumepitia pamoja na mtoto. Sasa hizi ni nini anajaribu kuniambia saa hizi? Mustafa. Unasikia Msoadi analia, anataka kulia hapa because of what you are doing to her. Mimi naweza semaje, sikuoga, it was never my intention kuhurt feelings za mtu yote hapa. Mimi naweza, ndo maana nilikuwa naambia before nini emotions zi get the better part of her, nilikuwa namwambia that si tulikuwa mabeste and sasa penye tumefika kwa life yangu kwenye nimefika hizi miaka 5 zenye nimekaa Nairobi, nimelearn that we are better off being best friends than being partners. Akiwa best friend yangu bado penye namhold ni pali very special in my heart. But kenye tunajaribu Sasa unalia. Sorry. Imagine vitu tumepita ushago na mtoto. Alafu sasa hizi unakuja kunifanyia hivi kwa sababu ya mwanamke mwenye hata ajulikani nyumbani hata hajakuzalia. Umepitia nini na yeye? Si hivyo manzi. Remember karma is real. Si hivyo. Sorry Mso. It's okay. Hizi ni crocodile tears. Acha niwaambie ukweli. Anajifanya. Sioni issue yenye iko hapa honestly. Mustafa amesemaje? Mnaweza kuwa mabeshte. That's okay. Atakuchungia mtoto, atakuwa anakupatia pesa ya mtoto. Shida iko wapi sasa? So unafikiria mimi mwanamke mwenzangu nitakubali mwanamke mwenzangu akupe pesa ndio ututumie? Si hivyo, ndakuja kupata job in the long run. Si expect pia anisaidia forever. Miaka 5 hujapata kazi Nairobi, umekukia kwa na mwanamke. So nakuja Nairobi aone venye hustle inakwangwa. Utafeel aje ukiona kijana wako analewa na mwanamke mwingine? Siwezi feel poa, lakini sasa Nini umwangalie ukiongea? Unasikia vibaya juu analia? Sitaki kuona kilia. Iko intention yangu kumkasirisha. Kwa sababu nilikuwa nataka tuonge peacefully, tutoke hapa kama kila mtu ako na amani. Amani gani? Amani gani yakati sasa hizi nafaa nirudi ushago nikajaribu kitu ya kutafuta ndo nile mtoto wangu na ako na baba. Ukifanya nini? Support hata kama tuko pamoja. Sijakata kukusupport. Exactly. I'm going to support you in And that is a lesson. Sasa uanze kujitafutia, si kila time umekaa tu umetegemea wanaume venye watu hawa wasichana shago mnakaanga tu wanaume ndo ana provide. You have to look, you have to hustle. Hata siku Nairobi tuna hustle. For me being disrespected hivi na mchepuko wako. Anasema na disrespect. Si disrespect so. Ni ile tu anakuambia tu ni kuongea tu ni kubonga tu anakuambia. Lakini naweza kuambia bado usinibebe grudge. Mi bado nakuhold at a very special place at my heart. But I can only love you as a best friend. So yeye ni best BFF wako?
mi pande yangu ni hivyo, kama yeye atakubali tukue, tunaweza tuendelea kukua kama kitambo. Na sasa you know this is 10 years na mmejuana for more than that time, si ndio? Uni mtu mwenye mmegrow up na yeye, ako na mtoto wako and everything, and then the same. Unajua wewe una force kweli uko side ya mso, honestly. It feel like you are siding with them, ni kama mimi sina mauchungu. Ni venye mimi nimekaa ngumu siwezi lia, nimekaa Nairobi sana hadi siwezi lia. So sijui in machozi tu ni crocodile tears. People change. In 10 years people change, my friend. Where they say oh, it's been 10 years. So what? Whoever he was in 10 years is not what he is right now. so wewe sasa hizi una feel kama nyinyi mko at a good place nyi wawili? Wewe akienda ushago tutakuwa sawa. So yeye aende ushago, unataka afanya nini na mtoto wake? Sasa aende, walikuwa anafanya nini 5 years ago? Do you think she should find someone else for herself? That is not me, I'm not Dr. Love. Yeah, aende ajisort. Tumesema tutakuwa natuma pesa ya mtoto. Hiyo ni sawa. Mimi actually I'm very respectful and I'm very mature. Nime accept ako na mtoto na alikuwa na bibi, people make mistakes. Na sasa nime accept atakuwa natuma pesa, hata mimi nime volunteer nitakupea pesa ya kwenda ushago leo. Lakini hakuna venye unaweza kwa hapo unalia nini my friend? Hata mimi niko na mauchungu, ni venye siwezi lia. Ni Nairobi, watu wa Nairobi wanaelewa. Unalia nini? Excuse us. 10 years is nothing. Time is just but an illusion. Wafula. Asamaje mso? Just look at me, na uangalie mtoto wetu. Hivi ndo unataka? Imagine being disrespected in front of you. Now you saying just nothing. Yaani hakuna kitu unasema. Si hivyo, ni vile. Si hivyo nini? Hadi kama mimi mnanita mso, all those names sijui nani. Ni venye nataka uelewe. Nielewe nini? Sasa wewe tingekuwa ni wewe unanipea advice kuliko mwanamke mwingine ananipea advice. Kwani unaniprovoke? Yaani mwanamke mwenzangu ananipea advice. She knows nothing about marriage. She knows nothing about parenting. Usiseme hivyo, ni ile. Si hivyo nini? Sasa hizi mtoto wako hapa, naenda kumwambia nini before tuende home? Naenda kumwambia nini? The best. Like the father amesema turudi ushago. Mtu utamu-explain ile siku atakuwa amegrow enough kujua. Ama tuachie mtoto babe. Tunaweza lea mtoto. Anaweza tuachie mtoto kama hiyo ndio uchungu ako nayo. Utuachie mtoto, urudi ushago. Damu yako nafikiria mimi naweza kuacha mtoto wangu. Basi shida iko wapi? Awachie mtoto mumlea kwa wenyu. Because anafanya ikai tu ni situation kubwa. Tumesha agree. Tutachunga mtoto, tutawakutumia pesa, hataki. Mauchungu ni gani? Ama ni aibu ya ushago? Ni aibu ya ushago. Na wasichana wa ushago wanapiganga wanaume. Naweza kuambia tu kitu moja, Nini? Look at how So kwa nini unamshika hivyo? afadhali nikwambie ukweli kuliko niendelee kukudanganya. Namshika hivi juu ya the pain yenye napitia. It's not his fault actually. It's your fault. Look at how calm I am. Yeah. So you are calm and collected, uko tu sawa. Mimi niko sawa. Sijui shida yake ni nini. Okay. After everything tumekuwa pamoja. Hizo vitu zote tumepitia pamoja juu ya mtoi wetu. Mpaka nikakutafutia fea kuja Nairobi. Sisi tumepitia Nairobi my friend. Tumepitia. Hilo vitu. Alafu mimi unaniacha ushago na wazazi wako. Kama unaweza danganyana hata wazazi wamekufa. Mimi ni nani ni exist kwa life yako? So by the Nini? why would you, hiyo si ni kitu mbaya sana ya kudanganya. Baba, you are not feeling bad knowing right now wazazi wake wako uhai na uko hapa bado unamdefend ukisema you guys are okay. Because we were meant to be. He has And been these lying are to ups you. and downs. Hata wazazi wetu wanaweza sema unavumilia tu, kuna ups and downs. Kuna time mamangu alikuwa anataka kuacha babangu but they are still here. These are things that happen. This means I love him and he loves me. Like the love is real. So for me that is just past. Nimemsamehe na amenichagua and that's all that matters. Na maisha iendelee. Mwenye ameumia abebe mzigo yake arudi ushago. Yes, nilikuwa nimefeel vibaya when we started the show. I just needed clarity and understand why, and I understand where it's coming from. Huyu naye hataki kumu-understand, and a man always wants a woman who understands him. Yeah, too, it's all about her. Hakuna hata asemi mtoto, ni yeye tu. So for me everyone makes mistakes, and I know this is just a season in our marriage, and I know it's going to pass and everything is going to be okay. Musti nikuulize because yeye anasema ulimchagua yeye. Na mimi tukianza hii saizi tukiongea hapa sijasikia kama umesema umechagua huyu ama umechagua huyu. Umemchagua yeye?
nitarudia tena, nimemchagua. Naweza sema huu nampenda kama my best friend, but huu nampenda kama partner wangu. There's a difference, boundaries. So you guys, did you ever talk about having a wedding ama doing something together? Hizo ni vitu couple zote zuongelelea. So tulikuwa tunapanga. Now that wazazi waruhusu wewe kuleta mwanamke mwingine huko ushago, utampeleka wapi? I'll have to explain everything to everybody. Explain who? What? They have to accept. So wazazi wake walisema asiileta msichana mwingine nyumbani. Msichana mwingine wanajua mimi. Na my kid. Hata saizi nikitoka nitaenda kwa kina Mustafa and I will explain everything to them. So mpaka wao waseme mimi nafaa nitoke ama akileta huyu. Lakini anamleta kwa nyumba gani? Nyumba yenye iko hapo, ile mshahara kidogo nilikuwa napata, mimi ndo nilijenga. So unless wachukue la Pesa, sasa shida iko nini? Surudi tu shago basi. mimi ndo nilijenga hiyo nyumba. Sasa na nini hizi ananionyesha? So wewe Mustafa unasema you want to be with her and you guys have been planning things together. Nasema two wrongs don't make a right. Now the only right thing that I can do here is being honest. Ndio maana nimekuwa honest na Mso, nisiendelee kumdanganya. Hizo siku zote nimemdanganya, nisamee kwa hizo. Kwa hivi that easy. Si hivyo lakini manze Mso, lakini sasa it's the bitter truth. Tunasemanga inauma lakini utazoea. So usijali, utazoea tu. So wewe you are happy when you see her I'm crying. not happy, I'm just saying mi nime move on. Sasa ya move on. Ni nini Na shida? kama angesema anataka kuenda na Mso because yeye ndo bibi yake. Anasema aje? How? It was either me or nothing. Okay. So angesema aje? Alafu unasema si kama tu umemchukulia. So from the word go ulikuwa unajua atakuchagua wewe juu unajua Kenya umemfanyia, si ndio? Itaisha, utarudi, tutaona. So Niko muda tu. Okay, for me na trust God, kila kitu kitakuwa sawa. But you know, anadharau God juu anajua Kenya alifanya. But Hawezi involve Mungu hapa. Hata Mungu, haiwezi involve Mungu in this situation. watu vitu mbili zilikuwa zimekuwa pamoja na God. No. Haukujua. Sasa after umejua ni nini? Si unafaitia? Si nimekuja hapa ku get clarity. Na yeye mwenyewe amesema Kenya anataka. Mustafa. Hivyo ndo unataka? Exactly. Na wewe ndio wa kwanza kumuuliza anataka aje. Mimi nataka tuendelee kuwa best friends. Best friend nami mara best friend, mara baby mama, mara Mso. Sasa mimi nimesimama wapi? Mimi naweza kwambia hata after hii situation yote, I still hold you at a very special place in my heart, but as a best friend. Best friend. Baby mama imepotelea wapi? Venye Natasha aliingia kwa life yangu, naweza sema hapo ndo nilijua the real definition of love. Na nikajua nilikuwa nafanya mistake hiyo time nyingine. So wewe unapenda Natasha? Napenda Natasha. Na napenda pia Mso lakini kama rafiki. Na nikuuliza wewe because you are still with her wakati ulikuwa tu na yeye. So mimi naweza ama someone would assume you are just saying that so that you can please someone mwenye maybe anakuprovidea, mwenye maybe mnaishi na yeye huku. In your mind ushawahi fikiria maybe ulikuwa unataka kukuwa na bibi wawili? Hapana, sijaifikiria hivyo. Nishajua tu nataka kuwa na mtu mmoja. Na like nataka niseme hivyo, niseme hivyo imuume saa hii kuliko nimdanganye, namtambua alafu tena kuje kugundua later that nilikuwa namdanganya. Sasa imuume saa hii alafu itakuja heal. Time heals wounds. So aipatie time aende, alafu itakuwa tu poa pale mbele. Atakuja kuona nilifanya the right thing. What are you thinking right now? Just mad. Come at him. Sijui naweza sema nini. Ulikuwa umekuja na mtoto huku mkamuone pamoja. So mtoto umemwacha kwa nyumba. Mwachia neighbor. Mzazi, mimi ndo sijui kule. Unaachia mtoto mnani sasa honestly? Unajua nani Nairobi? For a man. Unaona tu it's nothing to do with the child. It's everything to do with her. Ingekuwa mtoto ungekuja naye hapa ndio aone. So ulikuwa unataka nilete mtoto akuja aone nini? Upuzi yenye mwe mnafanya na babake. Chana neighbor mgani? Unajua watu wa Nairobi wewe ama tu unawasikiaga? Kuna ni neighbor wako ama ni neighbor wangu? Okay, mimi najaribu kusaidia lakini inaonekana hataki usaidizi. Pambana na hali yako. Pambana na hali yako.
Wewe unapendana na Musti? Of course. Tunapendana. I love him and he loves me. We've been through a lot together. 5 years. It's crazy. Na tuko hapa and yeah, I'm ready to move on and we continue building. Kwa hiyo 5 years you guys you have been faithful I to feel like him. it's 5 years is heavier than the 10 years they've been together. Ushago hata hakuna hasa. I've never been to Ushago. Wewe kwenye ni huko. Kwetu tu ni huku Nairobi. But nasikianga Ushago maisha ni cheap. Ni okay, so na huku Nairobi 5 years as in ukigauge ni kama weke sasa nitafanya aje. I don't know how to explain it, but I feel like 5 years is whatever we've been through na yeye for 5 years cannot be compared with what they've been through for 10 years, honestly. Well, Mustafa, do you agree with what she's saying? Yes, I totally agree. Hiyo ndio ilifanya nikaelewa the real definition of love. So yeye ndiye alikufanya ukajua what love is. Yes. Na uko unataka kukuwa na maisha na yeye. Naweza sema hivyo kwa sababu enye tulikuwa tuna feel na wewe tulikuwa tunai confuse for love equal love. Lakini siwezi sema ni hate. Unajua nikikwambia hivyo unaweza dhania ni hate niko nao na wewe si hate. It was another kind of love. Wazazi wako watasema Okay, tuseme basi ni love yenye iko na affection. Kenya ulikuwa unataka tu nilikuwa nataka nikuzalie ndo friendship ya familia yangu na yako iendelee ama nini? Hapana. Unataka kumaanisha nini? Ndio maana nilikwambia aje level of maturity hiyo time tulikuwa tunaongozwa na wazazi wetu juu bado hatatukua machua. Sai like tunaweza make decisions zetu. Kwa nini saizi usipigia wazazi wenye walikupush basi kwa hiyo marriage yenye huku niambia umepushwa kunioa, niwaambie hiyo Kenya unaniambia saizi? Like tuna If the parent were involved in the first place, kwa nini saizi utaki kuwa involved? Hiyo ndio mistake tulifanya mara ya kwanza kwa sababu hizi ni life zetu tunaishi, si ndio tunajidisaidia saa hii. Sasa ile siku yenye tutakuwa tumeplan, tutaenda tuambie wazazi wetu like haitakuwa wao ndio watakuwa determining factor. Kama ile last time relationship yangu na Mso ili determine na our parents relationship. Ndio ili determine sisi tutakuwa pamoja. Hata babe, hata niko na idea babe. Tunaweza ita wazazi wako wakuje Nairobi tuwa welcome, wakuje wanione na waone pia wazazi wangu and that will do. Instead of kwenda all the way Ushago, it doesn't make sense. Wacha hata wakuje Nairobi waone penye mtoto wao yuko, si ndio? So unataka kuinvite wazazi wake huku and hata alikwambia hawayuko wamekufa. Sasa nimejua wamefufuka, niko sawa. Uko sawa na hiyo? Na unataka wakuje? Ni sawa wakuje, lakini hakuna venye Mustafa ataenda Ushago. Anaweza shindwa. Mwanaume ndo mwanaume anapelekanga msichana kwao ama ni msichana anaitanga wazazi wa kijana. Tuko Nairobi, tuko 2023. Mentality ya watu wa Nairobi. Unadhani mimi ni mjinga? Unadhani mimi ni mjinga? Nimpeleke aende Ushago? Hivyo wewe. Unamguza kama nani? Unafanya nini? Kama nani? Unamguza kama nani? Unafikiria nini? Unamguza kama nani? Taona. Acha nikwambie kitu. Acha nikwambie kitu. Nini? Unadhani anaweza kaa na ndume mwenzake? Unabebaje kaa ndume? Nitapigana na wewe na mimi usijaribu kuniongelesha hivyo. Wewe. Unanishika aje? Allah. Nini? Yaani mimi mwanamke mwenzangu mwenye hataja kuzalia, unaniambia ananiongelesha venye unataka. Tunaongea. Acha tuongee. Tuongee nini? Tunaongea nini? Kwa nini unasimama kama mwanaume? Yaani mbona unadanganya mother-in-law wangu ni amekufa? To an extent unaniambia timtaita madhe akuje huku Nairobi. Hata usikuwe na heshima tu kidogo. Kama hujiheshimu wewe mwenyewe uheshimu hata wazazi wako. Umpeleka hivyo babe. Msichana anaweza kuroga ukose kurudi Nairobi. Wewe ndio umechukua hizo juju ukamwekea ndo maana anafikiri but soon atarudi kwa sense. Wewe ndio unafikiria. Kama hivyo ndivyo kufikiria wewe basi wewe ni mjinga sana. Unaita kufikiria then you are lost. You are lost my friend. Do you think you want to involve now your parents in all this shenanigans? I have to tell them everything. Because every rituals zote like everything tradition ilifanywa. Na kuna venye ati inaweza nini anafaa kuja fanya kama anataka kuachana na mimi kuna cleansing anafanya kuja kufanya kwetu na hiyo nikikataa hakuna kenye itaendelea hapa mbele. The fact that mimi unaturoga sijasema kuroga hizo ni vitu ziko kwao yeye na familia yake anafaa kuja kufanya cleansing kwetu. Mustafa he's not Wafula na amechange zitakurudia different man na amechange digital ya Nairobi vitu zitakurudi my friend. Ngoja niulize Mustafa kwa nini? Let me ask you something Tasha. Wewe Mustafa kwa nini Tasha ndo anakuongelelea na wewe umenyamaza? Kwa sababu hatuwezi ongea sisi wote like mtu mmoja akiongea
naelewa baby mama wangu akona anga saa anaingia kwa hiyo conversation na kabla anainterrupt tu mwingine saa nikiona huwa anaongea huwa atasema tu anajua kenye mi nafikiria so atasema hivyo So yeye ndiye anajua Sasa umebeba akili to an extent mwanamke anakufikiria Aseme nini? Unataka aseme nini basi? yeye mwenyewe amesema hana afikiria wewe ndo unafikiria on his behalf. I'm thinking what he's thinking because we were meant to be. Sasa hebu let me ask something. Wewe ndio unamwongelelea in all situations? Not really. Just now I just felt like talking. Mustafa, will you please kindly talk on your behalf because at the end of hello, si ameshaongea, mnataka aseme nini? Men are creatures of few words. Mnataka aseme nini? Mi tuna amplify tu Kenya ameshasema. Asha make decision and that is it. Hizo zingine ni kelele ya wamama. Okay. So sijui mnataka aseme nini? Ashaongea, usiongee tena. So let me okay, sawa basi. Mustafa mambo usiongea tena, but I have a question for you kama unaweza tujibu. So saa hizi mso because unamdishonor unasema she's just a best friend. If she goes and finds another man, you know, apate mtu mwenye anampenda, wanapendana and what not, are you going to accept that? Will you be okay with her being with someone else? I will be perfect with that. You will be okay with that? Yes, more than okay. Una feel aje akisema kitu kama hiyo, considering umekuja Nairobi and I'm guessing you guys were still okay na mmekuwa in a relationship bado, alafu anakuambia if you find someone else he's going to be fine with that? To be sincere Angel, mimi na feel vibaya kwa sababu this is not the man that mwenye nilikuwa najua. At least mwanaume mwenye nilikuwa najua Wafula alikuwa anaongea like alikuwa anajiongelelea, ajiongelelewa na mwanamke hata tukiwa na issues nyumbani, yeye ndo alikuwa na communicate. Lakini sasa hizi hata simuelewi. Yaani mwanamke mwenzangu ndo anaongea on his behalf. Sielewi anything. For me, nimefeel vibaya. But time will tell. Time will tell. Yeah. So wewe nikuuliza because she's talking about going to wazazi awaambie hizo vitu zote, how do you think that is going to go? Obviously it's going to be crazy, but it's better that than people living in a lie. Yes. Do you think wazazi wako wata accept Tasha? They will have no choice because We don't even care. Yeah. You don't care? Yeah. Kama watakukubali kwa ama watakukubali? Yeah, bora me and Mustafa we are okay, it's okay. So you in your head parents don't matter ama They do matter, but it's our decision, it's our life. They have to just adjust to it. Now accept. If they don't, we'll not just not do it because wazazi wamesema. We'll continue with our life because we know what we have for each other. I know how I feel for Mustafa and he knows what he feels for me, and that's all that matters. Yeah. So wewe before in this 5 years and mmekuwa pamoja, were you guys both faithful to each other? Yes. Yeah. But apparently he wasn't. Juu alikuwa anaenda nyumbani na alikuwa anamso. It's okay. It's okay. Yeah. Si nimeaccept na nimemsamehea na kupenda babe. I know it was such a difficult situation for you. Actually sijaimona stressed venye yuko sahi. And he's very stressed. This is crazy and nataka tuishe ndio mimi niende na bwanangu and yeah, I feel poor. Hiyo ndio wewe pia unataka? hata mimi naweza penda hivyo. Naweza penda hivyo kila mtu atoke hapa in good faith. Na wewe mso unataka aje? Kwa sina choice. So from here, what do you think you're going to do? Are you going to go back home ndo uelezea wazazi what has been happening ama what is your plan? I'll go then figure out what to do with my kid and my life. Yeah. But una feel vibaya juu amekuhurt na haukukuwa una expect hii, si ndio? Sikuwa na expect kabisa. Yeah. Mustafa nikuulize, if your woman hapa hangekuja kwa hiyo Airbnb akupate with your other woman, what was going to happen? Mungekuwa na happy time, enjoy life yake hapa na mtoto wake, alafu warudi nyumbani na wewe ukuje uendelee na shughuli zako huku? Still bado hapo kwa hiyo venye nilikomboa Airbnb for 1 week. That was an enough time for me to reveal what was happening in my life to her. Nilikuwa namleta juu hiyo reason ya kumwambia ndio pia nisiendelee kumweka
kumweka into the darkness. Na mimi nakuuliza because you have been going home na amesema hata ulikuwa unaenda 2 weeks mnakaa pamoja. You guys were still living as husband and wife, intimacy and what not. Yeah. Tulikuwa tunaishi kama wife na husband. Yeah. Na venye ulikuja huku hii time yenye amekuinvite huku ulikuwa unakuja ukijua he's your husband, mko sawa, it's romantic and all that, ama ulikuwa unajua kuna kitu mnakuja kudiscuss? Yeah, hakuniambia chochote, alikuwa tu happy, na hata hizo siku tumekaa na yeye sikushuka anything na kuonyesha anything, he was happy and everything was well. So alikuwa anakutreat kama bibi yake? Yeah, alikuwa anatreat kama bibi yake. Na mtoto anamshughulikia, ako happy kuwaona mko sawa and everything? Yeah, kila kitu kilikuwa poa. Sikushuka anything. Yeah. So saa hizi tumekuja hapa and he's telling you akutaki and what not, and you are feeling bad. Naweza sema kitu moja. Nilikuwa namtreat hivyo kwa sababu simchuki. Unajua mtu anachukia mtu ndo anaweza treat mtu vibaya. So unamtreat hivyo na hizo emotions zote unamuonyesha we are still together, but kwa roho yako you are not with her. Kwa roho yangu wako you guys babe acha niongee. You guys hamu understand Mustafa. My boyfriend is such a sweet soul. So now he's your boyfriend. Oh sorry babe, my hubby. He's such a sweet soul. So hata akikukosea ni ule mtu anataka kuambia, hata kukosea ni very rare. So hata even hata sasa ndo naelewa vitu akibook Airbnb anataka kwanza kumprepare psychologically. I understand because he's a nice guy. Haezi hurt mtu intentionally. Na alikuwa anajua alikuwa anataka kumwambia hii story in a way that haita mhat juu akimhat angefeel vibaya, na mimi ninamjua. So that's what you're not understanding. He's a sweet soul. Yana atakangi kuhat mse. Wewe ndo unamuelewa tu. Yeah, mimi ndo naelewa. Yeah. Wewe ndo unamuelewa na wewe ndo unaelewa situation yenu. Yes. Watu wengine hawamuelewi kama bibi yake mwenye wamekuwa na yeye for 10 years. Yes. Now you're getting it. Okay. Well, so I think maybe when you umesema you go and be with your kid, you figure things out and then you can involve your parents, ndio? Yeah. So that your family can sort out the issues that you are facing. I know you are going through a lot right now, but do you feel like una feel more better because sasa umejua ukweli ya yeye kitu amekuwa akifanya Nairobi for the past 5 years? Yeah. Sahi takuwa relieved juu at least nimejua ukweli kuliko kukuja kujua after maybe nimepata watoto wengine na yeye na miaka imesonga. So at least for now I don't look that old, like siezi pata mse mwingine. Yeah, you're still 30, si ndo? Yeah. Yeah, you're still so young. At least think nimejua mapema. Yeah. That's all. Naweza sema tu hivyo. Yeah. Okay, so you're going to tell your parents ndo mjue way forward, right? Yeah. Now you are okay with that? Mimi niko okay na hiyo, na mimi nitakuwa hapo as the dad of the child. In any situation will be there. So you're going to be still providing, yes. Set una neglect anybody? Yeah. Na pia mimi na fiance wangu hapa ame-accept hiyo kitu, so we'll be there in everything. Hakuna kuficha na kitu ingine saa hii. So kwa nini unamuita fiance? Because it's only a matter of time before we get married. Okay. Yes. Okay. Officially. Yes. Okay. Yes. So I think Angels mtahave kuniambia what we are thinking, because of course at the end of the day here we can only talk and enlighten people on what's going on in marriages. Na kama kwa hii situation ya Mustafa na Mso wamekuwa pamoja for so long, they have been together, she didn't know he had someone else, na Mustafa amekuja hapa na ameamua kuchange mind yake, anasema he wants to be with Natasha, but at the end of the day they are still going to talk, wataongea na familia wajue way forward, because familia lazima waongea na lazima wajue how to move about. That's been it from me, and as always, giving up should never be an option. Bye.